Now coming down to the next limit problem, that is problem number of mock test 5. In this paper mock test 5, there was another limit was there, that is question number 3. So this limit we have already summed. This limit is almost similar to this, so that's why I have not explained it further. But now coming down to the problem number 3, that is limit x tends to infinity cos of root over of x plus 1 minus cos of root x. No, if you just take a look over this, এই যে পোর্শনটা আছে root over of x minus 1 and root x, এই दोनों पोर्शन को हम क्या करते हैं, suppose root over of x plus 1 is equal to a, let consider this is equal to a say, and root over of x is equal to b say. So we just simply consider these two things. Now after that, what you will do, now you just use this particular formula, that is cos a minus cos b in this case. So if you use this, then it comes down to minus of 2 sine of a plus b by 2 divided into sine of a minus b by 2. So this is the formula. So you just use this particular formula over here. So it comes down to x tends to infinity, and it comes down to 2 into sine of root over of x plus 1 plus of root over x divided by 2 into sine of root over of x plus 1 minus root x by 2. So this will be the expression. Now what to do over this expression? Now in this expressions, चलो मान लेते हैं यहाँ पर जो है, इसको अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऐसे ही रख देते, इस एक्सप्रेशन को हम लोग रैशनलाइज करेंगे. So we are going to rationalize this particular expression. We are not going to touch it. So we will write it down, limit x tends to infinity, here it is minus 2 into sine of root over of x plus 1 plus root over x, and that divided by 2. So this would come, and in this expression what we will write down, that sine of, here it will be root over of x plus 1 minus root x, and here it will multiply by root over of x plus 1 plus root x, this by 2 into root over of x plus 1 plus root x. So this way we will just simply multiply both numerator and denominator by this same expression. তাহলে কি আসছে এবার দেখা যায়. So এখানে limit x tends to infinity, here come down to minus 2, it comes down to sine of root over of x plus 1 plus root x and by 2. So this would come. ঠিক আছে, and here you will see that it comes down to sine of x plus 1 a plus b into a minus b, because this portion আমরা basically জানি কি না a plus b into a minus b. If you just made it, it comes down to a square minus b square. So this particular formula we have used over here. So it comes down to x plus 1 minus x, and the lower portion it comes down to 2 into within bracket root over of x plus 1 plus root x. এবার এখানে এই যে x টা আছে, this x will be deleted. তাহলে এবার আমার কত পড়ে থাকছে সেটা দেখা যায়. টোটাল এক্সপ্রেশনে এখানটায় দেখা যাচ্ছে যে এরকম একটা পোরশন পড়ে আছে, আর এখানে আছে sin of 1 by 2 into root over of x plus 1, this remains. তো এবার এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি সেটা একবার দেখে নেব, যে how we can do this scenario. তো এবার এখান থেকে কি করা যায়, আমাকে দেখতে হবে একটা ফর্মুলা আছে sin theta by theta, ওই ফর্মুলাটাকে আমরা মানে how we can express that particular formula over here সেটা আমাকে দেখতে হবে. So if you want to solve this particular limit, we have to use that particular formula over here. এবার সেটা আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি এখান থেকে সেটা দেখব. ফার্স্ট যে জিনিসটা দেখো সেটা হচ্ছে, if you put infinity over here, তো এই লেফট হ্যান্ড সাইডে যে পোর্শনটা আছে, so this becomes infinity. So if you put infinity over here, infinity plus 1, আর এখানেও আসছে root over of infinity. That means if you put infinity in this case and if you put infinity over here, total জিনিসটা হয়ে যাবে sin infinity. তাহলে তোমার এইটা হয়ে যাবে -2 into এটা একটা sin infinity আসছে, আর এখানে if you put x এর জায়গায় infinity put করো, so it come down to কত আসছে, no 1 by these things, that means এটা also sin infinity আসবে. So it becomes 1 by infinity, because if you put infinity and infinity over here, তাহলে এই টোটাল জিনিসটা এসে যাবে 0. তাহলে sin of 0, this expression becomes 0. এখন আমরা জানি যে এখানে যে 2 into sin of infinity is a oscillating function, because sin infinity যদি হয় তাহলে sin infinity into 0,
তো এনি নাম্বার ইফ ইউ মাল্টিপ্লাইড উইথ দিস জিরো, সো আলটিমেটলি এই সাইন ইনফিনিটির ভ্যালুটা কত হবে? সাইন ইনফিনিটিতে অ্যাকচুয়ালি কোনো ভ্যালু হয় না, কারণ সাইন থিটার যে কোনো ভ্যালু বেসিক্যালি লাই করবে -1 থেকে +1 এর মধ্যে। তো এন্টায়ার ফাংশনসটাকে যদি জিরো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেয়, আলটিমেটলি ইট কাম ডাউনস টু জিরো। সো হিয়ার ইউ উইল সি দেয়ার অ্যান্সার উইল কাম ডাউনস টু জিরো। তো ওই জায়গাটা একটুখানি বুঝে নিতে হবে যে ওয়েন এভার ইউ আর গোয়িং টু গেট দিস থিংস, তো এন্টায়ার দিস পোর্শন ভ্যালু যেটা আসবে, so that particular value come downs to zero, and this particular value which you are getting from this particular expression, so this value is come downs to sin infinity। তাহলে এখানে তুমি যদি মাল্টিপ্লাই করো তোমার আলটিমেট ভ্যালুটা আসবে জিরো। So this is the answer of this question।